hapa kuna mtu mwenye yuko social media kweli hapa hivi? No, not really. Hata nyinyi mnatuangalia kwa social media hapo man. Na okay, mimi kuna hii app imelaunchiwa juzi na nimeona ni kitu yenye is something that it's good to jump on actually. Inaitwa Threads. Watu wa Thread bana, wewe ni Thread namba ngapi? Mimi ni 65 million mazee. Sijui Thread number 1 alikuwa nani bana. Ndio niliona kuna jamaa fulani sijui kama mnawatch content. Mr Beast alikuwa kwanza kuhit 1 million followers. Kama Thread challenge alikuwa na 1 million followers. Buda, so watu wako na influence huko nje. So baby my guys bana, wewe umebenefit aje kwa hii social media my guy? Definitely social media has been a huge impact. Unajua Wakenya tunaongeleanga social media. Hata naweza sema LinkedIn is a social media. No, it is. Yo, mimi najua youth mmemwagika wote TikTok, mmemwagika wapi. But me I can say LinkedIn yangu siku hizi ndio kama Facebook. Mimi hata sijui Facebook yangu nililog mwisho in lini. But I can tell you guys LinkedIn is you having job at your fingertips. If you just master how to use LinkedIn, you guys, I can tell you will not believe, because there are numerous jobs there. Now they just need you to customize your profile well, then you align with them. Not only in Kenya, but people are sourcing, the HRs are sourcing talents from Africa and doing them virtually. Mostly these virtual jobs, they are paying off, and if you can grasp one, then you guys, you can be on the right track. Just a question before you pass over the mic. Yeah. How have you benefited from LinkedIn, you yourself? All my jobs that I've been doing for 6 years, all of my jobs I've found them on LinkedIn. So then I'm a living testimony of LinkedIn. Yeah, so that's why I'm proud to say LinkedIn is something. If you can just customize your profile very well, then you have the right skills, you position yourself very well, then that will be an addition point to you. Definitely. Very nice. Yeah. Okay, for me, social media, I'd like to focus on, the uniqueness of different platforms. As he has said, LinkedIn is good with, jobs and networking na kila kitu. But kuna platform moja for business tulikuwa cheza nayo, Facebook, man. Facebook is legit with doing business. Tukiwa unajua kitambo, we were only using it to find friends, like get girls, new friends, exactly, like post photos. When FB was the thing, when there were cyber cafes, senye ulikuwa unapatana na best yako anakimbia unamuuliza, umeenda kufanya nini? Nimeenda kuingia FB kidogo, alafu wewe tutolala ku change profile. Sasa ilikuwa kwa cyber, but there is something I don't know with class. Facebook iko na ready customers. Awase wanakaa, okay, there is no other word naweza tumia, but awase wanakaa ni kando wa shamba. I said they can really buy what you're selling. Your page, so your page. Yeah. So if you want to sell something, Facebook for me is the best. Like unaweza post kitu kadi sufuria. Niko na best yangu alikuwa anauza sufuria, kitu Facebook anauza. And post sufuria IG, man. Wanna BNBs by the way, many of the BNBs, if you can check, you can check Savo. Mostly if you can check Savo, most of the apartments or most of their structures, even the upcoming ones, all their pages on Facebook are the one pushing their content mostly. If you go on Twitter, it's minute. If you go on, it's something that the guy has. It's a vast field actually. Yeah, also it's also trying to find your niche through, how do you sell your content. For example, let me give an example. Say kama Masculinity Saturdays. Eric is really selling on Twitter. Mlete platform ingine IG na TikTok. You get like see niche yake. So it's like trying to identify how you sell your content. Because I was telling you guys, like I think TikTok is a beast with videos. I think not photos. If unaweza weka video kidogo ya something like less than 30 seconds and you capture all the important info, you can really sell your brand through TikTok. Because I actually started using TikTok the other day, had around 30 followers,
and then I just post a video of a project tulikuwa tumefanya nini and stuff. Around 2 days 3 days video imefikisha 1,000 views just by using the right hashtags na kila kitu. So I thought TikTok basi unaweza kuwa able to reach a number of people. Ukipanga hivyo from your points naelewa hivi. Algorithm yako inacheza na the right audience yenye unataka. Algorithm inakufanyia hiyo kazi. Yes. Yeah. Sure. Yeah, so guys, learn this bana. Hizi ni skills hapa bado pia. Haya, Mr. Hastikod himself. So the thing about social media, it can be a good thing na pia inaweza kuwa like a bad thing, come think of it. But kuelewa the aspects tukiangalia each social media, let's say IG, Twitter, so-called thread, nini. As in tunaweza jua the right information that can sell in a certain app and stuff like a social media. Because I don't expect to post like photos, Twitter and stuff, because Twitter it's more of your ideologies. Then she expect to post more of quotes. IG, no, IG it's more of Instagram like yeah. Then tukiangalia Facebook can accommodate all. Ukiangalia vizuri. Then the like pia WhatsApp tukiangalia fit it's a social media. Na status pia, as much as watu hiyo pia it's a good marketing place, because inamaanisha for the fact that you are communicating your message, how communicate your message to people that you are not knowing, inamaanisha at some point you head to exchange contacts. Naona, so inamaanisha basically if I'm advertising something na let's say nisukumie like watu wangu kiasi, then wengine wanafikisha viewers hadi like 700 1k, unaona. So as in how to like their potential customers, especially to the content creators and stuff. Where ukiwa na kitu yako na upost like a link na watu kama 700 wameona let's say kwa status yangu, wase kama 500 kwa status ya mtu mwingine, nadhani we can just push it. So as in kuelewa this social media and what they the content zile zina market, zina do well in those stuff, nadhani it's a good point to debate hapo hivyo. Then tukiangalia before hadi let's say Utica suendelee, kuna that aspect ya hizi stuff zina waste time vibaya, especially TikTok ndo sasa useme mpata 1,000 views. Kuna mtu tu alikuwa ameboeka akashika tu hivi simu, because the weird shit, you can be having a chill in your house and stuff. Trust me, you guys are not talking, but the girl ako fiti, as long as kuna wifi unaona, na anaweza scroll hadi kumbe hii time yote maybe Siri hadi haikuwa lugha, Siri ilikuwa wifi. Unaona? Uko tu na wifi fiti. Yeah. No, so as in basically kuelewa hii stuff, as much as it can be a good thing, pia ni try as much as possible is it to waste basically, because if you're spending like around 3 to 4 hours continuously on your phone and you're not making content, it's all about just feeding your mind and stuff, dopamine and shit, I think it can be a blunder, let's say, on your end. Actually to add on to that, and then a question right now, actually for some time nilikuwa nimesare social media kiasi, and this is my idea. I'm only buying, you get, naenda pale ni wale wase wenye nimefollow, I'm only feeding content nini, but mimi there is nothing I'm giving out and selling to the world. So I decided for as long as I'm a buyer, wacha nisare kiasi ndo nikikam tuifanye a buying and a selling business. So I think hiyo ndo nitaweza kurudi. And now my question is, do you think wasa wamemess na power ya social media? Cause sometimes unachoka hadi kuona status za wase cause ni memes, and then there is someone amejaza memes zimejaa hivi, and then pale katikati kuna product anauza. As in, exactly, and then so kiasi imemess na hiyo ability ya us using social media fully to sell our ideas. Do you think imemess na hiyo idea? The memes thing. Definitely it has at a huge percentage, like 99.9%, it has disrupted what the social media should be selling. Because when saizi you open a IG, the first thing is nudity. So like when you just open IG, the first thing is you'll get somebody half naked, you'll get somebody you'll get somebody half naked, yeah,
Umefollow akina nani? No, chill. Just follow the right stuff. But by the way, ukiingia pale utaingia pale Nairobi Gossip unacheki hashtags zenye wameka pale nini. Maze, like that is the thing that is going on. It deviates the mind from what it was going for. And that's what ina bring a lot of time wastage. But mimi nilijipatia some huwa najipatia hii time. Huwa nasema hivi. Kama last week, wacha niseme the past 1 week, nikiangalia screen time yangu ni only 2 hours. Not in a day, in the whole week. 2 hours. 2 hours even in a day is not bad. 2 hours in a whole week, because by that I don't use my phone from morning to evening. So I check my phone in the evening. You start seeing the missed call yenye lingia, the right people wenye walipiga call, nirudisha call. That is the day. So I think the message there is what will get busy. So people should get busy. When you get busy, everything now starts flowing. But ukika by the idol, you spend 90% of your time on social media. But come think of it, kuna that aspect of analytics. Yes. As in basically if your business is driving in social media. On social media, that is if you're not doing anything on social media, if you're not selling anything or you're pushing any brand on social media, I don't expect you to be on social media throughout. You should be doing something else. Because you can there are people who spend even more than 30 hours in a week just on social media, if you check your phone very well. So at the end of the day, it wastes you instead of making you being important to you. Yeah. Very nice. Interesting times to be alive. Ama nini bana. Hata nyinyi mnaona saizi mimi kitu nafurahia tu, I'm just absorbing information, guys. Na mimi niliwaambia the best thing you can do is become a student of life. Hiyo tu, we kuwa open for information. #stay foolish. Kabisa in it. So majamaa, kwanza tuende off hook kidogo Leo naona tuko tuna 4 wheels tu around tu. So majamaa, tukiangalia hapa kwanza, hapa kuna msemo mwenye amepita, wacha tutumie 28. Kuna mtu above 28 hapa kweli? Guys, mbona unaenda sana? So nimeenda sana. Unaenda sana mzee, eka 25. Beza Eka 25. Sasa hizi mamoti. Guys, young men are out here winning. Kama mtu asiye kudanganya ati uwezi fanya kitu hata uwezi shika moti, sisi tuko hapa na majamaa bana. In early 20s they are making it. And this is what Hakuna Rais is pushing for. Success for young men out here. Kitu unafanya bana, ikijipa, results ndo hizi hapa bana. Lakini mimi usema uliza bro, between a car and a house, which will come first? Wale wa magari bana, twende. Wale wa magari. Acha nikushow bro. Unajua naweza lala kwa gari mzae na siwezi endesha nyumba. Naweza lala kwa gari na siwezi endesha nyumba. So, nikatu so unajua kila mtu anakuanga na priorities, lakini sasa so unakuwa na priorities. So priority yako kama manze unajua ngome loving ma vehicle tangu long time ago. Manze ukipata chumzi zako za kwanza si unabai kitu inakubamba ama? So that is the thing. You just unaenda na flow vile ulikuwa unafikiria na vile ulikuwa umeplan. Unaona? But in between getting the house first or the car first, I don't see if it's a big deal. Manze kani gari chukua gari bana, ama kani nyumba chukua nyumba, but mimi naona if you can't drive a house and you can drive a vehicle and sleep in the vehicle, why not go with the vehicle, bro? By the way, mimi hata pia mimi sijasema. Hata pia mimi nimekuwa sana on my 2 wheels. Mimi hata nilisahau kununua gari this year, lakini next year sitasahau kubai. Kali. Majamaa, mimi bado niko na Mitsubishi. Don't waoneshe gears. Bado but coming soon. I prefer a car first bana. Me hata even me myself I can become a house. Naweza jenga mwili nikuwe nyumba yangu. Alafu Kula stuff Tumbili alisema
like awezi pull up to an event na nyumba no una pull up na moti unacheki. Okay, but the thing is I think times have changed right now for convenience. I always, cause okay, I'm in construction for example. The thing is unaweza have a meeting asubuhi uko Juja, masaa ingine uko Mombasa Road, kidogo umerudi West, alafu jioni hivi umalizie stuff ka Thika. If you to use public means kidogo, sometimes inaweza kuwa tricky, you know. It's all about coming up with concepts za kukusaidia tu ufacilitate vitu za unadai. And then also with buying a house early, challenge yenye wasa wanapata ni wase usettle, sijui nitasema kusettle for less, which makes you comfortable. You just get a 50 by 100 and then unajenga stuff ka 3 bed, you know, and that's it. Hautajua hadi ukifika 50 and stuff. Buy a car and then kama dreams zako mazee ni infinity, hauna limit buda, usikwe na pressure, usikwe like na pressure mia hao. Like I think okay, investing in real estate a good idea, but your stuff ya kwenda na hao kidogo kuharakisha, I don't really think ni decision fiti. Ka uko na dream ya ranch mazee, mbona unaharakisha? Waanzisha na moti, bora pia moti sikumalize, cause moti kidogo inaweza kuwa liability at some point. Yeah, so that's it. Before I like niseme my point, kuna this story tulikuwa tunapiga at some point about the, can I call him the manager ama the CEO of Savo, the guy anajengea watu nyumba na ana rent. Unaona, so inamaanisha kuna like a very big power, a huge power in existing renting as opposed kujenga, unaona. Alafu the concept ya gari kuna vile tuna buy convenience. Ukiangalia come think of it, because kuna story Eutychus umesema hapa hivi, as in unaweza avail in different places without worry about transport and stuff, as in your means of transport, as in unakuwa hapo. Then ukiangalia aspect ya gari, yes, unajipima kama mwanaume and stuff, because ni baby steps, unaanzia tu pole, but the first step ni kuanza. For the fact that umeanza, that's what's up, unaona. Juu the likes of akina Finas, as in kwa tech pia. Kwa tech haitaji like the big knowledge, as in the thing anza tu, unaona. Fitness fit with KJ. Anza cameraman with the Don TV, unaona. Just start, unaona. Because at times tuko na this strict syllabus tunajiekea in our mind, ndo sasa nianze kitu nahitaji like a 4K camera, like mic flani sijui gani, but the thing ni anza, unaona. Hauna dem, anza. As in, the thing just start, unaona. As in ukiangalia times tuna complicate vitu and stuff, as in unataka kubai programming, nikuwe na machine true nikuwe na machine i7 hivi ndio nianze katu kwa hiyo thickpad ya 250 MB. As in hivyo tu at times pia, as in ukiangalia the journey, unajua kuna that aspect of us fearing kukuwa beginners at some point, of which ukiangalia kwa vitu most you have to be a beginner because before you elevate to your next step. As in haijalishi ni nini, by that hii video itajita to just start, anza tu. Haijalishi ni nini, just start. Na ukiwa consistent, trust me, saizi tukiamua let us shift our careers tukuwe painters. Tuanze tu leo tu painting. Trust me, tukiwa consistent for the next 2, 3, 5 years tutakuwa place mbali. Haijalishi ni nini, naona. Yeah, true. So just start. Nice. Guys, just start. Hata siongezi kitu. So, alafu pia majamaa saizi sisi wote hapa, kila mtu hapa amepitia kampo. Kuna wengine tulitoka bana. Mimi nilidrop out. Lakini of course ni different lifestyle nini. Kila msee ukisha discover place huko ni hivyo. Okay, kitu yenyewe labda unaweza ambia msee anakuja kampo na hopefully you mostly tukiko huko high school, hapo ndo tunaishingi FPL, Fantasy Premier Life, like una imagine vitu, unaona. Juu kulikuwa na hii kampuni fulani, I think nimeisahau jina, ilikuwa kwa The Star. Hiyo kampuni ilikuwa inasema wamehaya wase wenye skills, vile tumeongelea hapa skills.
ile kampuni ukienda kuangalia walikuwa nasema waliangalia thesis ya manini wao employees wao wote, only 2% walikuwa na degree, but workforce ingine yote ilikuwa ni watu wenye wamepiga experience, apprenticeship nini. So I think does this mean na ukiangalia ni kampuni mingi hivyo education ina shift to apprenticeship than shule ama nini? Hebu tuanzie na engineer mwenyewe pale. hata mimi pale hiyo Yeah. So as in hiyo imekuwa like a big issue, but come think of it, especially for a man, we can't rule out the concept ya kukuja campus. Unaona? Because kuna this point I was communicating aspect ya soft skills and shit. Come think of it, yes, unaweza jua correlate na watu, but being exposed to a diverse community, trust me, hadi saizi the things that you're doing right now, as much as zilikuwa interest at some point, but finding people that you share the same goals and stuff, na mko na the same mindset, ina kupush more because you get to know how to work na watu. So concept ya campus vile naweza sema ni kuja tu, as in unajua like campus, it's a good decision provided haujui bado nini unataka kufanya, because ina lay that foundation. But for the fact unaweza pata katikati ujidiscover kiwewe, ujue like this is what I want to do nini, just focus now, but already utakuwa umesha build that community. Yeah, but hatuwezi rule out your aspect, but come think of it, companies pia zina hire people with skills, yes, but pia tusicancel side ingine kabisa, because bado iko na the weight in advancing our skills in terms of how tuna relate na watu na kulearn tu, because nikiangalia finance, like say amlipata na mtu mwenye vile ana navigate Ubuntu anajua kila kitu, unashangaa kila kitu, azini yeye hadi hakiran Windows anatumia tu command line, unaona aje. So like already ukishapatana na the likes of how watu, then let's say mwanze ku interact and stuff, you can learn a thing or two, unaona. But pia kuna these workshops and stuff, basically mean advocate for communities, as in provided you can be in a community where you share the same ideas na mko like-minded, I think it's a good place that can propel you to your next level. Very nice. Yeah, that's actually nice. So let me paint a scenario. You come to campus, and then while in second year you drop out, and then you and your classmate mnaanzisha a startup, like a company, and then 10 years later the company ni a big deal vibaya sana. So did you lose the 2 years? I think no, you didn't. Like the main thing ulikam campo ni hiyo place yenye kama ungekam campus unge mitu mse. So campus ni place fit ya kujiexpose, so just come, but expectations zako kiasi ile kitu yenye ulikuwa unadai upate inaweza kuwa si yenye utapata, but you'll get something. That's all I'm saying. So what you get, just utilize it, and then mazeo maximize, ujibambe mbaya na hiyo stuff ikuwe successful. So yeah, campus an important place to come, but stuff yenye unaweza pata kiasi inaweza kuwa different cha ulikuwa dai. Yeah, sure. The story about campus is watu wakam campus. Campus has exposed us to a lot of shit. Kwa sababu if we didn't come to campus, we couldn't have met this guy, because We are in JKUAT bwana. we are Tuko campus already. Mkuje tu. Kwa sababu if we didn't come to JKUAT, actually, we couldn't meet other like-minded guys. Like when you come to campus, you first of all you have to find a circle that has the same like-minded, where you want to align. Because when you come to campus, you're so green, you don't know what you want in life. But as time goes by, you start now evaluating yourself based on what you want. Then I know many people who will come to campus, the thing that they come to campus, they won't get the same thing. They'll get a different thing, which will make them which will propel themselves. So what you get, just propel it into your life. Then I guess at the end of the day, result will be seen. Yeah. Very good. So guys, mmesikia.
hata mimi before ni make hiyo decision ya kuchomoka nilikuja kwanza campus. So wewe wewe kuja bana. By the way, this is the best playing field kuku shape into the either the man or the lady unataka kukua. These guys wote na ukikuwa hapa hivi the kitu nili learn ni hizi interactions bana huwa zina filter out zinakupata tu na watu wenye unataka kukua nao somehow depending na kitu wenye una focus on. Hiyo ndio company unapatanga nayo campus. So guys, my message is wewe kuja campus, lower your expectations, najua ni utafuta purpose yako. That will be it in it. Alafu sasa majamaa saizi hapa hivi sisi ni watu hapa kila mtu saizi kila mtu hapa anaweza jitegemea. We are men actually. Hata kukienda mbaya bana tunaweza lala kwa streets kwani. Anyway, tunalala ndani ya kakiharibika. So point ni hii, tulilelewa kwa background obvious na wazazi wetu nini ama kama msaka kulelewa na wazazi, but at least we had that guardianship ya kuku boost ukiwa mdogo till umefika hapa hivi. So swali hapa ni hiyo influence ya parental influence inafaa kukomea wapi ndio akuache sasa wewe take on from there. Parental influence. Parental influence haitawahi koma. If you does at the end of the day haitawahi koma juu a parent unless you yourself decide that mazoza imetosha. This guy will continue spoon feeding you and I can say parental times zingine huwa ina mess up, like it messes up people. Kwa sababu let's take this mimi nimekam kampo for 4 years, ndio? My parent has been paying fees, food, clothing and rent, financing my life throughout the campus, ndio? Mimi nikishatoka maze I don't know the streets anymore. I know my parent will hold my hands throughout. Lakini nikitoka nje life becomes a jungle. A jungle. Becomes real. It becomes now real. This was on paper, now becomes real. So mimi nasema if you doesn't realize yourself earlier ujitoe kwa hiyo parental influence, manze hawa ndio sasa unasikianga manze nimetamak. Kwa sababu you didn't realize yourself when you're on campus, but it has reached a part you have forcefully to realize yourself by evaluating yourself. Umeona? So I guess parental influence inafaa iishie ni somebody decides, like me I decided to iishe tu, like manze simniachilie tu I test this world mi peke yangu ni I start with knees nianze kutambaa, then I stand on myself, then I start walking. So at the end of the day when now I'm out of campus I'm already walking and running. So things become easier than when I could behold my hand throughout the 4 years. Then when the 4 years end, I don't have an idea of the streets. Mimi naingia tu sitambui streets. So inakuwa ni noma. Navigating becomes hard. Before I start now walking, it's more than 5 years. Skia manze have been king for more than 5 years. It becomes sad. So I guess you just decide by yourself. Actually, it's a self decision because a parent cannot decide that anakuachilia, hata kuachilia. Unless you decide by yourself, you're standing on yourself, a parent won't let you go. Yeah, sure. I guess that is my point. Very nice. Okay. I think parental influence, where it ends and then now your independence begins, it's also dependent on the financial background you're from. Kind of somehow, cause the guys from rich backgrounds, the parental influence kidogo inaweza chelewa kuisha, cause your dad is well connected man, uende wapi, you get true. Exactly. There are actually some guys even after marriage and stuff, budako ni a beast kwa real estate, anakupea tu one of his properties. So your parental influence itaishaje kiplani, but also you have to try and create the necessity, and that's what people from rich backgrounds kidogo wanashindwa. Exactly. And it's not easy to create the necessity cause uko na resources, you get. On the other hand kuna mse ana resources, so ana option ni kujituma tu, but uko na resources but unadai kuinstill the necessity in your kid, you get. Like it's
kinda tricky kiasi ku create your necessity. And there is something actually Jordan said that, you know, parents should let their kids explore the world bila kuinterfere. Like this is by Jordan B. Peterson, cause there is no one ushaisikia complain that, you know, I was too independent na feel wazazi waliniachilia. Hakuna mse ashai complain. The independence ina bring kitu ingine fiti. But most guys complain I was too dependent. Although I was 27, my parents were still treating me as a kid. Most people will complain. So I think it's also for the parents to try and, you know, not interfere with the growth and, you know, let children explore. Alafu in the point I think they learn. Yep. Come think of it, people from economic Economic deprived. economic deprived backgrounds. Ukiangalia they are forced kumachua mapema, of which nadhani let's say ka tunafaa tukue parents at some point. It's a thing at fight to allow. Let's say mimi naona kuna that aspect, let a child be a child, because let's say mlikuwa mna suffer like completely, then inabidi step up, let's say from primary and stuff, una get, as in huyo mtu ameona like life from a different perspective. Si ati anataka kumachua, anataka that independence, but ako forced, unaona. It's a must. So as in your stuff as much as let's say inaweza kuwa like a good thing, but trust you me, he may mess the childhood aspect yake, because humtoi inabidi ajitume job nini. So as in let's say it's a thing pia tuna advocate for independence, but tunafaa to consider aspect ya let children be children pia, unaona, because at some point pia uwezi taka the cost of your independence ina bring the child labor aspect and stuff. Mtu yana anajituma sana, unashangaa fuck, kwani uko na duka bana. So as in that aspect pia ni tricky. Then kuna hiyo point umesema, basically the family that you're coming from ina decide basically, unaona, for the fact that let's say you are a big man kwa game and your kids, because sa kuna like a big threat tunaenda kuface, because tuna discover hizi vitu from as early as now, inamaanisha making them realizable to the offsprings tuta create, itakuwa like a little bit kiasi shida hapo hivyo ukiangalia vizuri, because well let's say umeishi na hiyo mindset ya independence. So how can you instill this mindset to this younger to your younger version, unaona? So as in it's a thing, yes, as much as tunaongea pia tujue vile how we can bring it kwa the new generation that is coming, unaona. But aspect ya independence, yes, you decide you by yourself, but pia let's say mzazi yako in a position ya ana finance vitu zako, ndo sa focus na what you want, because naweza sema at this point let's say unaweza sema uko na passion in something, ni vigumu maskini aseme ako na passion kwa kitu fulani, unaona, because wewe inabidi ujitume, because passion yako inatoka wapi, unaona. But it is way easier, let's say seme mtoi wako, let's say you are like a well established man and stuff, mtoi wako akisema anataka kwenda School of Culinary Arts, unaweza support. But well let's say seme upate ngazi, useme unataka kuwa chef aje, unaona, as in itasumbua mzazi. True. Yeah, that's why nikiangalia as much as tunatafuta the resources and shit to allow like our younger versions waishi a life full of purpose, because hizi tukiangalia purpose ni different. Let's say wewe ukiambia mzazi unataka kuwa content creator, atakuangalia hivi, una get. But for the fact that let's say ako in a financial position to support your dreams, na check it's a good thing. So hapo hivi hatuwezi sema the parental aspect imeisha completely, unaona. So bado wanakuguide as much as let's say useme una make your decisions and stuff, but wanakuguide. Yeah. Very nice. And guys, vile tunaendelea kuongea, kumbuka tu bado hakuna rahisi. Kama shortcut ama bana nyinyi mnapata ma shortcut huko nje. Shortcut no, hakuna shortcut. So guys, another nikiangalia hivi guys, the Don, you can zoom uone vile watu hapa they are fit, people are fit here by the way. Angalia
Before niulize hiyo swali lazima so most of you guys there huwa mna complain, you know, I'm too busy, sina time, siwezi workout, hii kitu ni tiresome. But guys, we all know here, since mmeworkout unajua how important fitness is to our life. Hata kama una hustle pia fitness kuna venye. Labda niwaambie tu msemo anasema pale, mimi sina time ya workout. Mse kama huyo, hebu quick fast tu venye fitness imekujenga na hustle yako bado ikiendelea. So, quick thing, borrowed from the Greeks. Philosophy yao moja ilikuwa body, mind, soul. You know, like focus on those 3 things and they're interconnected. Your body, your mind, and your soul. So I think uki work out the body ina interlink na hizi vitu zingine. And I think it's much better. Because for example, maze ukipiga tizi asubuhi, day yako kuaje? Maze uko fine, you know, like it's a way of letting things out. Uko na anga issues maze, enda ngangana na chuma, unaona, acha kupiga watu, wewe ngangana na chuma uone vile itakulemea. Alafu it's a way of, you know, like letting out maze. So yeah, I think really important, body, mind, soul. So the concept of fitness, number one, we can't be just one-sided, let's say many chuma peke yake, because this stuff it's very wide. Kuna watu wa calisthenics, you can choose to run, you can choose. Kuna mtu alisema ati akiamka anapiga sit up. so amefanya fitness for the whole of his life. No, of which ni uongo hiyo stuff. Wanarauka na sit up. Akiamka ni sit up moja alafu akafiti. Anaingia chana. Sasa ukiangalia, so hii concept ya fitness, basically just keeping fit and stuff, it's therapeutic, trust you me, because kuna that aspect as in, unaona kuna time unaweza feel tu umechoka, hautaki kwenda gym ama ku-engage in any exercise, but trust you me, the moment unaamua uende, things zina change tu na feel fit. Then it's all about planning. Unaweza sema hauna time. Nani alikwambia fitness inahitaji like 24 hours of your day? Let's say like 31 hour. Trust me, na ikiwa intense, you can feel the effect and stuff. Yeah. So it's all about just planning your day. Let's say tuna keep fit pia na pia tunajenga mwili, because kwa keep fit nilisikia ni people with money. That's all like keep fit. Wengine wanainua chuma, unaona? So as in hiyo aspect ya fitness ni vile tu Eutychus amesema, the interconnection, una feel fit. Then ukiwa na like a structure and stuff, as in itakusaidia ka utaona ni tricky, ni fiti kukuwa na like a partner, mnaishia na yeye, mnajichallenge and stuff, but pia don't solely depend on the partner. At times pia step up kiwewe, unaona? So uta-establish like community, upatane, the soft skills zile kwa nayo na watu wa gym, then uta-grow too. Just start. Actually, I can incorporate a quote, sindio? Acha niweke quote moja. Kumbuke, I think it's Marcus Aurelius. I think you guys mnaijua, like, it's a shame for a man to grow old without seeing the beauty that, you know, his body can, you know, achieve. Yeah. So it's a shame, man. It's a shame unazeeka na kitambi. Like, auja explore your potential ya maze vile ungekuwa unakaa na hizo packs. So it's a shame maze, aibika. Ona aibu. Maze. Maze, as in, me I say, look nice or be proud when you are naked, maze. When you walk, look good naked, maze. Ukitoa nguo hadi unaweza tembea bare chest anywhere. Na usikue na issue. Na usikue na worry. So, watu wa workout, watu wa keep fit. Kama ni kukimbia, kimbia. Kama ni kupiga chuma, piga chuma. Kama ni kinetics, fanya everything. Maze, ni kitu ni kama, as in kuna kuanga na, the moment unapiga zoezi, like hata kama unachekingi time inafikanga body inakataa. Like body inakataa, so you just run with your mind. That's how you train your mind to be solid. And that's how you win your fights. Always. So, just start. Na hiyo sit up moja. Hashtag just start. In it, guys.
Aha. So majamaa, turudi hiyo side kidogo ya ma relationships ni nini pale Hebu mulika vile reactions kwanza za wanaume wapi. Ngojeni, kwani nikubaya hivi majamaa? God damn. Yaani I can already guess before hata convo ianze bana. Kwani hii dunia basi. Okay guys. Yep. Saizi tukiangalia hii generation yetu. Sisi ndio tunafaa tuendeleshe generation majamaa. We are the seed carriers. Sio generation. We are the seed carriers. Walisema madem ni incubators wetu. Sema madem hawezi kubali hiyo kitu. Yakuwa cancel na wafemi. Hadi hatujaanza. But msiogope. Yeah, so saizi ukiangalia kuna high court cases mingi sana saizi kwa court bro, ni divorce cases ziko very rampant ukienda majuu hata hapa Kenya. Saizi ukienda ukipata mtoi single mother like kuna hizo cases mob sana. Meaning na hata unapata families na break sana saizi. Mtu ana grow bila kutojua budake hata ni nani, ama unajua ni budako tena si budako tena after umefika shangaa tena hizo vitu gani ba. So majamaa, mimi target yangu ni hapo kwa dowry bana, dowry. Hii mahari bana majamaa. Tutalipia kitu hatujafungua ama ni aje bana? Juu mimi hata Bible yenyewe ilisema bana. Ndio nimesahau hiyo book, but ukienda kuangalia about dowry. Nilisoma kitambo bana. Utaitafuta. Ukisearch tu about dowry. Search pale about dowry. Inasema mwanaume mwenye alifungua dem virginity ndiye anafaa kulipa dowry. Hiyo mahari. Mwenye alifungua. Na bana sisi tuko Kanairo buda kwanza Juja. So majamaa, mimi nataka tukujua take yenu na kulipa dowry in this time of ours. Ni gani? Usipatana na mmoja. Ama kama pia ushalipa mahari useme bana. So definitely on me, paying dowry, it should not be mandatory. It should be a willing thing. Like it should be a willing thing. It should be a willing thing. Like paying dowry is like appreciating the parents of the girl for giving birth to her and raising her. Yeah. So if she hasn't been raised well, mbona pay dowry? Kwa sababu Dowry ni kununua. like if this thing is mandatory, it's like I'm exchanging you with what I'm paying. You see, so me on my end, I believe this thing should not be mandatory. Like it should just be a willing, so that you just appreciate with a token to the parents of the girl. Say thank you for raising and giving birth to this girl. This token. Yes. I have a question. You have It's a a question. question to you, in fact. Okay. Basically, unajua, are we arguing for other people ama tuna argue for ourselves? Sijui, because come think of it, for the fact that you are complaining about paying dowry to this chile that, let's just say, she's not raised very, very, very well, inamaanisha mbona uko na yeye. Because maybe concept ya dowry is a thing that I advocate for it, but pia kuna maswali pia. Let's just say you can't just be blind. Let's just say kama unajua mse ni mbaya, inamaanisha your taste ni mbaya when it comes to women. Come think of it, because at times trying to play the victim in a lot of stories and shit. As in unataka kupiga story na kawendo saa umefinyiliwa, but in reality ni wewe ndo saa ulijifinya from the start, unaona? So as in, we can't just cancel your aspect here, the culture and stuff. We just need to be aware of ourselves na vile how we apply it to get the real stuff and stuff, unaona? Kuna that concept ya ulisema Rose Coco kulipia. So mbona upatane na yeye na like already yako hivyo, inamaanisha like you are choosing is so messed up. Unaona? Because at times pia to try kujiblame before tupeleke blame to other people. Not unless tunatetea watu wengine, of which mbona tuwatete. Unaona? Okay. You see,
it's more of a buy and sell a thing. Vile ukibuy TV like inakamna hiyo warranty. So actually hiyo kitambo and stuff. Exactly like ingebidi urudishe dem kwao. Alafu kidogo wazee unasikia sijui waliendea zile ng'ombe. Unaona? Like sijui kulikuwa na actually some cultures zilikuwa zina allow for that, taking back of dowry. So it's more of divorce is an option nowadays. You get, if tukitake away e option, like kusikweneo concept ya divorce, unaona, like wase wange go for it. Sijui kama una get ile design tumeisell kama option. If it doesn't work out, one option is you guys can get divorced, but tuitoe kwa picture, there is no like divorcing. Vile mlisema relationship mobs imefail cause ya communication na kila kitu, lack of communication. Trying kusort vitu, although saa zingine kuna very rare scenarios zenye by the ways you get exactly, but vile amesema from before nyi wase mkipatana hadi mfike hapa, you get amkuicheki na nini, but pia the parents since ndo wana receive the dowry, inamaanisha hase ni stakeholders. If iende mbaya product yenye uliniselia si stuff yenye ulinishow, you get, so ulinikon exactly, you get, like uliniambia hii stuff ni Samsung, unaona, then nenda na launch TV hivi bana, TV nasoma Itel, leo unashindwa kwani Itel tena wameanza kuproduce television sets, you get. So kidogo kukienda mbaya pia wewe naweza kuona kando nikwambie man ulinitandika, naona like nibadilishie no. Kuna that concept here, because you guys na agree na what you've said. Kuna that concept here, come think of it, let's just say, are we basing these things on this current generation, the culture, the religious aspect and stuff? Because let's just say go back in time, inamaanisha the girl unafauletewe, it's an arranged thing, as in umemwendea, hamkuwa mnajuana, but saizi pia unajua tuko na some bit of mix up because tuko na this postmodern era, na pia tunatry kwe mix na religion, tunatry kwe mix na culture, so tunakuwa confused. Naona? Because like a good thing, let's say tukiangalia, it's a token of appreciation, yes, but in reality tukikuja kwa culture, is it really a token of appreciation? Because una pay to get her, because ata live kwao hakuje kwako. But tukiangalia the religious aspect, it's a token of appreciation, but mbona tuwekewe like a price to it, unaona? Then tukiangalia saizi, it's a modern society, as in tunaishi pamoja, so sijui try create aje, because tunaishi pamoja, this is love, unaona? As in na love sambona nilipie. So basically tukiwa na stand with where tuko, I think it's a good point of argument. Rather than that, mi naona this topic bado inahitaji like a lot of insights ndo saa tuipatie, because we can't just judge bila kupata like the standing point tuko na, is it culture, religion? Actually let me paint a picture. The thing is kitambo vile anasema, it's more of the from utotoni sijui they've seen this guy and this guy, so actually your dad like starts paying for the things and stuff. Wanapata na ule msee mwingine anamwambia na wewe bana unajua nakuangalilia, so kidogo anamshikia lunch. No? Like dawari ilikuwa alipo hivyo mdogo, una get. Then the thing it's more of a scouting fee ndo unalipa juu amekuwa kuangalia udem na nini, then au kutafuta wale kutafutia, so that's why kinda you appreciating it and vile wamekupreserve stuff. But saizi ukiangalia wende umejitafutia, so unafaa ulipe nani, umescout ni kama unajaribu kuchunga lakini bala, so unafaa ulipe nani tukue tu like realistic na get inavyoji appreciate. So ina add up. Alafu pia sasa kuna ngori ingine by the way, unaweza chukua hii kitu ushalipia bwana, ushamaliza hiyo transaction pap isha kuja sasa uko nayo bwana, alafu issue inatokea bwana, nimekununua tena bana, unasikia hapa we are equal tena bana, inaamka hapo tena. Unaweza handle aje kitu juu ushaleta hapo tena bana, ni competition tena bana. Unaona hii kitu kai wewe unaweza deal na aje bana, akuje competition ikikuja stiff hapo. Okay, let me say this from okay, I'm cute. So kuna stuff tunasemanga udhoni dothiraga, unaona, udhoni ni hiyo process ya mahari na nini, udhoni dothiraga, like the dowry thing haishangi.
So vile wamekuitisha mita, mse ulipangi mita yote, mtu upeana so, alafu saa hii ingine utalipanga, mnapatana after miaka 2 kachwani ilipangu yote, so ukilipa yote umemes. Mimi hiyo ndo unajua, so sidhani ka itakuwa na issue na hii stuff. Ni vile mnapelekana na yeye, kama mpelekani fiti, wazazi wanashindwa mbona hawajakula installment miaka 2, unaona, kumbe akupeleki poa. So mimi naona kidogo kali hiyo, au uko safe buda, uko baba. Kuna hii swali ameuliza, the concept of equality, let's say ikikuja to marriage and stuff. I mean, naona it narrows down back to communication, because how, let's say, unajua at times pia tunataka ko create that the manly aspect the society has painted the man, and let's say anafaa kuwa in a certain way, of which ukiangalia reality ni hivyo, but ka let's say tutaka na wewe for the longest, kuna place pia nitabidi step up. Not unless, let's say you are the traditional man mwenye unajua like everything you have to step up ufanye, but things zina change na hatuwezi kuwa so rigid. Tunarudi back kwa ile point yenye Humsi alisema, agility. Unaona, because hii shit ni as much as tunatakazi apply in our business and shit, but pia in reality a relationship pia zinahitaji that ka bend and stuff, but you can't bend too much, unaona. Because ukiangalia aspect ya tunafaa tuongelea about finances, in reality, let's say ka you are into masculinity, the so called masculinity the way society has painted you as a man, your wife is not supposed to work, unaona. But saizi pia ukiangalia utaget wife mwenye afanyi shit, unaona. So as in pia kuna like a lot of questions. That's why let's say saizi nikiangalia the modern arguments zile uko established kwa net and stuff, me at least ufikiria kiasi na try kuangalia hizi stuff. Yes, zina make sense, but in reality umse mwenye anasema ana step up being the man mwenye let's say anafaa fanywe hivyo, because come think of it, let's say una provide kila shit, it's a good thing na wife yako afanye shit, as in the wife ni a stay at home mom, ni fiti, but kawe bado una live on a minimum wage and stuff, na unataka the chile mwenye uko na number 1, mbona uko na dem, unaona. As in at times mean na try kuangalia to this victims mentality. At times jiblame kwanza before hata uanze ku blame watu wengine, because ukiangalia mavitu hivyo na una it's high time uta realize all this time kumbe wendo shida, unaona. The thing mbona uko na dem na una do na unataka behave in a certain way, but unaona. So as it basically let's say unataka vitu zingine ka una live by your word, inamaanisha basically unafaa pia step up kiwewe, unaona. Because si expect let's say my wife ananiobey, anafanya kila, because the wife ataanza kuongea the moment ana feel pia ana provide, of which ako right, unaona. But ka let's say ako place do yake ni yake, yangu ni yetu na inatutosha excess na nabaki na excess, nadhani saa hapo hivyo let's say na si about the money peke yake, pia akili ka let's say anafikiria kukushinda pia inamaanisha you are the mess, unaona. So as in basically unafaa tu top, tusiangalie resource wise peke yake, because ina narrow down to vitu let's say emotional control vile let's say hamwezi lia wote kwa nyumba, unaona. Mkivamia unafaa step up and stuff, let's say kama bado tuko na hiyo mic nauliza wewe saizi unaweza marry if you are working now you're stable, can you marry a working woman if I'm kienda office? Definitely sionika ina make sense and stuff, because me naona for the wife to work not unless ananifanyia job, unaona. Because tukiangalia that aspect ya unaita kuna hiyo tu concept ya boss and shit, unaona. As in let's say team building hivi but come think of it, unajua kuna this thing kulikuwa na for the guys who usually listen to Fresh and Fit, trust you me, chile akikutreat vile ana treat boss wake, your relationship itaenda mbali, because trust you me, your wife anapatia the boss much respect kwa kushinda, so unaona so as in but ina make sense because ni the boss hanamlipa, what if umlipe, unaona. As in hizi vitu as in try kuziturn around kiasi pia tusi as in yes ni minor, simaanishi hivyo, but come think of it, let's say mekana run your errands and shit, and run like a part of let's say something uko nayo, it's way much easier to relate na yeye as opposed to like under someone else. Yeah.
Very nice. So guys, even you too, unaweza share hapo, your comments are welcome. And by the way, thank you for watching. Muendelee ku share this content ifikie watu wengi. Let's relate hizo ideas tofauti ndio tuna welcome. Of course we think differently. Hata mnaona sisi hapa tuko hapa pamoja, but kila mtu anatoa points zake. Yeah. Na zina count. Each opinion counts. Wewe ndio unajua vile unafanyia information unapata. Unaona the same question umeniuliza. Acha tupate view ya the Don. Umeniuliza view ya hiyo point ya kama anaweza taka wife ako employed. Sizitaka a working woman, a career woman. A career woman. Zidai by the career woman. Unajua society iko such fucked up that sometimes you have to compromise. Juu unapata maybe as a man, unapata kuna wase a lot of people out there when they don't earn enough to be able to support their family, si ndio? Then someone gets themselves a career woman who can support them. Si kuna stories za anti Waharia. Kuna wasa wanafanya hizo vitu na zinawawakia in their own way. Si kuna wase wamesema hadi hawako sawa, na as long as their wife can provide, they can sit home and wash utensils. Mi sina shida na nyinyi. Lakini mi nasema I can't do that because that is not my path. I'll rather employ my woman to work for me. I'll rather be her boss. You provide and penetrate. Sure. Okay guys, the conversation is rolling in it. Just start. So majamaa, Just start. ukiangalia saizi another thing bana, mayouth majamaa kitambo tukigrow up tulikuwa mkiamka hivi bana nayo tunaenda church. Ili watu ukiamka hivi kwanza mnakuwa hipped hapo hivyo bana, mnasanyana pale nini bana. Siku hizi church bana, kwanza hapa nani quick fast before tuanze kuuliza, the last time ulikuwa church ni lini? Yo man. Kumbuka. This year I think around March this year. Last year maybe, lakini sikumbuki last year lini. Hata leo ni Sunday. Mimi sijui bana, mimi ni miaka mingi bro, mimi miaka mingi. Hiyo inaonyesha kuna kitu fulani imechange by the way, si ndio? Ukiangalia vizuri kuna kitu imechange. Na mimi nilikuwa naangalia church at this perspective. Ukienda church kuna venye kuna kuagana hiyo aspect yenye mimi huona inaitwa divide and rule. Na mimi huona hata broader perspective hiyo ni kitu church work na system somehow. Mimi huona kitu kaa hiyo. So I think mi reason yangu bana ya kutoanza kuenda church huko, yes I believe kuna God. You know, I believe there's some supernatural being behind all this creation. Juu sisi we are humans na kuna some other force yenye inashughulikia hii experience yetu vile tunakaa. Yeah. But ukiangalia churches siku hizi bro, huko mahali bana, it's all about, it's a business bana. It's a hella business there bana. So mimi niliona I can pray by myself, nikiamka pray hustle man, pray and hustle. So mi labda mniambie my guy, wewe nini kilikuramba, mbona church ikakuramba hiyo design bana? Haikuniramba though, it is nani ameona documentary ya Gold something BBC, Gold Mafia, Gold Al Mafia, Jazeera. Al Jazeera. All those guys, they have the biggest churches in the world, I guess. All those guys they have the biggest churches in the whole world. But the guys are running what? Dark business. So unakanga chini unajiambia, if I can pray for myself and maybe pop up in church for 1 time, 2 times, that will be fine for me. And churches have become business. And first of all, ina diversify, like ikipata mtu mwenye hayuko na health mind ama strong mind, atakuwa diverted easily. Juzi Shakahola
bado tuna dig graves, Yes, juu endelea bado, by the je way. bado tuna Tulianza kuongea bado tuna dig graves juu kuna wase walikuwa misdiverted na wase wakabelieve so easily into, unajua religion, we can't term away religion, but those people who run religion nowadays, they're the ones who do religion to be a bad thing. So but mi usema just be a believer, don't be a religious person, because me I can go to a mosque, me I can go to any church. I'm not religious, I'm just a believer. I guess that is what defines me. Me, I'm a believer. Me, I'm a believer, not a religious person. Because if I start being a religious, I'll start saying Catholic do this, I don't go to Catholic. Hey, Muslim do this, I don't go to Muslim. Hey, these do the Christianity do this, I don't go to their church. So inakuwa very hard. So watu tuna push, inaanza kuwa ni kufight religion badala ya kubelieve. No. That derails the religion part. That's why, and that's why we are struggling now with religion as a country per se, and youths. But then most of the youths don't go to church. Church bana, nisikizi matendo yamejaa. Actually, with church na advocate more of, you know, centralization. I think decentralization was the whole issue with churches. You're from maybe ACK, Catholic, PCA, and then kidogo una grow, already ushafungua kanisa yako, then huo mfuasi mwingine then ashaipea jina. So ideologies za hiyo church zinakuwa influenced na individual, na mazee few people, you know, can ruin the stuff. But when you have a church and the ideologies iko run by a higher board, ni humans pia wanaweza mess. But sina issue na church actually. I think church, nime meet most of my friends kwa church, so I think it's a community of believers. It's actually a very good community, but so ukienda na hiyo mentality kiasi ya kujudge, I think utakuwa off, cause you'll miss the point. Cause the thing is, kawa si wana criticize madem wako church and stuff, you know how they are easy to get, but angalia hivi, it's more of sinners, unaona. So after wamekosea, mostly wataenda church. So pia we kutoa dem church ni kama utoe mtu kwa rehab, unaona. Wadai kuzua, unadai kuzua hii issue ati hii rehab mazee wanalini watu wa gani. But ule mzee pia alikuwa rehab, man, unaget. Kuna pia mademu wako church na ni wafiti. It's you as a person, you get. Medicidai kublame hii stuff ya Shakahola, mimi na blame the individuals. Unaget. Umse akutoangi pesa kwa pocket yako, you get. Exactly. We ni mse tu, we ni mse mrahisi kudanganywa. Like hiyo ndo issue yako for me, you get. Cause nikienda church na ni feel si agree na hii stuff asidu. I've been to churches and then na feel umse si a minister fenye anadai. It's just that ye ni charismatic, he's just so good with words. So do your thing, man, but sikuamini buda wewe. Okay, So it's for individuals. Niulize. Sasa tuseme ni from the point yenye umesema, you have to blame an individual mwenyewe kwa kuchukua hiyo part. Yeah. Tuachane na sisi watu wenye tusha grow up. Now the kids wenye wanakuwa nurtured under that institution ya kitu kama kitu hiyo Shakahola, wanakuwa born into culture. Yule kuona watu waiba na wanasema, wanaambiwa mimi sifanyi like. Na unajua hata sisi kitu imetu grow, by the way tumegrow na culture yenye to build up ndio imefanya tukagrow hivi. Yeah. Ukigrow up ukiambiwa hii kitu ni mbaya, tungejaribu kuimagine saizi tungekuwa tunaambiwa the moment unaona paka huwa. Saizi tungekuwa tukiona paka ikipita hapa bana, wewe unatafuta tu hii paka nitamaliza aje, ndio huwa aje paka. So maybe unaweza ona aje watu hii wanaweza saidika aje juu watu hii wakishaingia pale hiyo culture they become so loyal. Unaona na grow up na hiyo, na hata jua na hiyo ni programming ameinstalliwa kwa mind yake. Maybe watu hii wanaweza saidika aje kuwa independent stuff. I think it's a responsibility ya parents to instill value. For me, church do the same thing yenye constitution inafanya. You see, the constitution is to regulate kitu yenye watu watafanya na kitu watu hawezi fanya. For example, concept ya, you know, all these rules are meant to make sure humanity continue, you get. The church, the constitution, it's just to control people.
So it's idea tu ya values maze. It's for you as a parent kujua cha utainstill kwa watoi. For example, constitution na Bible inasema don't kill, you know, like aufai kuua ni wrong. You get, cause imagine tungepewa hiyo freedom ya kukill Buddha, like tunaweza maliza humanity rahisi sana. You get, it's just a way of controlling humanity. So it's not about the church, it's for you as a person vile utashoa watoi like okay tunaenda church but yenyewe pia chenye unaambiwa like we try kufikiria tu hasa tukijaribu tu kufikiria exactly aimati ni wapi like wana grow up and stuff. I think instilling the values in them, that's it, cause the parents maze walikuwa na idea fiti, you know, they wanted to keep us busy na kuinstill the values and stuff follow, just that they followed per their church. Unaona, exactly, intention yao ilikuwa fiti, so intention yako itakuwa poa pia. Najua ni fiti actually, uwezi wishi watoi wako vibaya na cheki. So just decide path yenye wafuatisha ni gani, cause school pia ina play your role. You get like kuna hiyo unit ya ethics, naona, but at the end of the day uta-advise tu watu, utatry kuinstill stuff fiti kwao, but kitu yenye atadua at the end of the day ni decision yake. Unaona, exactly, but try kumuinfluence mara kadhaa ndo at least ikue most likely, you know, propensity yake, you know, atalai hiyo side. Exactly, yeah. So that's my take. Inaweza sema we ni church. Sasa tuko church hapa hivi. Bana. Sasa tuko church. I shall be in their midst. Sure. Lakini hatuja kuitisha sadaka. Hatutaki sadaka. Tunasema we naambia msee ako huko nje ajue yeye ni church. We ni church. Si Bible linasema you are the temple of the Lord. We ni church. So we jihandle kama church manzi. Usifikiria ati church ina exist huku nje bana. Wewe ndo church. Jitunze manzi. Si church inakwanga imejitunza. Church inachukuanga sadaka. Chukua skills. Hiyo design tu. Tukisonga. Really nice. Just start. Anzisha kanisa. Hashtag ndo hiyo. We cameraman wote ongea tu nyuma ya kamera. As in just start, manze, just start. You guys. So guys, nataka sasa tumalizie. It has been a pleasure. By the way, thank you for all of you for coming here to the Hakuna Rahisi show. Tuna appreciate hiyo sacrifice time yenu kukuja kushare hapa. Ungekuwa obvious size ungekuwa busy unafanya kitu kingine, but kwa kuoffer kukuja hapa as Hakuna Rahisi team, man, I say salute. So kitu nataka tumalizie tu nayo pale ni parting shots. Kitu tu acha message yako tu uko quick fast kama tumeendaga hivyo. Kwani ni kesho bana. Just start. Secondly, confidence is key and will give you everything. Hata ku approach them inahitaji confidence mza. So confidence is key to anything. Na if you have confidence, by the way, confidence will make you eat with kings. So nurture that confidence and communication. Nurture that, but just start. Hashtag. Just start. Okay, just start. Kuna stuff niliambiwa Friday na msee na ilinibamba. I was in a certain meeting and he told me, you see, sometimes you're ignored. So kiplan sijaribu kukuambia that ukwe mediocre, but try to understand your league. Like try to understand league yako so that ujue ni akina nani una associate now, you know, then with time pia unapanda like, you know, it's an upward spiral and stuff, you get. Exactly. So try kujua ligi yako na wale wase una associate now usikuwe fake. Mwambie wase maze, you can roll with guys wako na magari for something like 5 years and your feeling inafanyanga ufeel nika uko na gari but utakam kurealize uko baadaye by the unanga gari, you get. So angalia pia wase una roll now maze, try kuwa real na yourself so that upande tu life, we panda tu pole and then just know your league and roll around hapo. Exactly, and then level up with time. Yes.
So tukisign out, mi naweza sema hivi, keep learning, usijifanye unajua sana, relax manze. Kuna wasa wanajua mingi kukushinda. Na kuna wasa wajui pia na wanajifanya wanajua. So we jifanye ujui, lakini hata kama unajua, jifanye ujui, utalearn more manze. Aya. Buda, unadhani utabaki nyuma, shika. Yeah, so basically haijalishi nini unafanya, provided let's say there is a good cause in it, be disciplined, kuwa consistent. Yeah, itapay to at some point. Yeah, just start. That was from us today. This is the Hakuna Raisi show. Watch out for our next video, fam.